ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳೇ, ಸೊ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 MCQ ಫ್ರಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. Okay, so let's get in, children. Okay, so these formulas are very important. Okay, so right from formula 1. So A is said to be singular matrix. Singular matrix andre, so determinant of that matrix will be 0. So this is very important. Aita ee condition ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So problem solve ಮಾಡಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, second ಬಂದು, so for a square matrix, adjoint into A or else A into adjoint. Okay, adjoint into A or A into adjoint. So for both these property, formula ಬಂದು determinant of A into I. Okay, A into adjoint of A or adjoint of A into A ಎರಡು ಬಂದು, so determinant of A into I. So ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so next, for square matrix, adjoint of A is equal to, so determinant of A power n minus 1. So determinant of A power n minus 1. So to find the determinant of adjoint of A. For square matrix, so determinant of A inverse is equal to, so 1 by determinant of A. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, for square matrix of order n, so determinant of K into A is equal to, so K power n into determinant of A ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಇದು ಕೂಡ important. Next, for two matrix of same order, determinant of A into B. So determinant of A into B can be taken as determinant of A into determinant of B. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so first problem is so determinant of this is equal to determinant of this. So find the values of x. So idu matrix alladre, if these two matrices are same, so then corresponding element will be equal. But illi agalla, so illi solve ಮಾಡಬೇಕು determinant na. So idu ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 into 1 is 3 minus x square is equal to 3 1s are 3 minus 4 2s are 8 alva. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 3 ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. X square is equal to 8 ಆಗುತ್ತೆ. Actually minus x square is equal to 8, but x is equal to minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. So x is equal to 4 root 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is plus or minus 2 root 2 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So plus or minus 2 root 2. So plus or minus 2 root 2 is the answer. ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ plus or minus ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x is equal to 1 2 3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So don't go for this plus or minus always. Okay, so solve and come back and find the answer. So plus or minus 2 root 2 is the answer. Next question. So what they're asking us to find out. Okay, next question. So for a square matrix A, adjoint of A into A is equal to I. Then okay, so we know one of the formulas. So adjoint of A into A is equal to magnitude of A into I. Alva makle. In this case, il magnitude ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So what we can conclude, so determinant of A is 1, right? So option A, determinant of A is equal to 1 is the answer. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next question. So next question, so for order 3 cross 3, so that magnitude of determinant of A is equal to 3. Then what is determinant of A inverse? So ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. What is determinant of A inverse? So determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. 1 by determinant of A. So easily answer ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So 1 by determinant of A is 3, so 1 by 3. So option C, 1 by 3 is the answer. Next question. So next question is A is a square matrix of order 3. Then determinant of A is 5 given. So they're asking us to find out a determinant of A into adjoint of A. Okay, so determinant of A into adjoint of A can be taken as determinant of A into adjoint of A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? Adjoint of A. Okay, so determinant of A, let it be as it is. So next, adjoint of A can be taken as the determinant of A power n minus 1 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Beginning ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. So here order is 3 cross 3 ಅಲ್ವಾ? So determinant of A is 5 into ಇಲ್ಲಿ 5 power, ಇಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 5 power 3 minus 1, so 2. So 5 into 5 square. So it is 5 square is 125. So 25 5 is 125. So option B, 125 is the answer. So simple ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So determinant of adjoint of A is equal to determinant of A power n minus 1. So this is the formula.
Next one. So here invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse. So ಇದನ್ನ already ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. Yeah, so determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. 1 by determinant of A. So ಇಲ್ಲಿ DET ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ the determinant. So option B determinant 1 by determinant of A is the answer. Next, so this matrix is a singular matrix, then what is the values of x? So if this is the singular, then determinant of that matrix will be 0 alpha. So then a determinant of A matrix on the tagondre, so this determinant will be 0. So 6 minus x into 1 is 6 minus x. Minus 4 into 3 minus x is equal to 0. Alva makle. So I just solved this. So I took this determinant is 0. Yeah. So next is 6 minus x minus 12 plus 4x is equal to 0. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 minus 12 is 6. ಇದು plus 3x ಆಗುತ್ತೆ is equal to 0. So ಇದು minus 6. Yeah. So 3x is equal to 6 and x is equal to 2. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yeah, x is equal to 2 is the answer. So option C, 2 is the answer. Okay, next question. A is a square matrix of order 3, then determinant of 3 into A. So determinant of k into A is equal to k power n into determinant of A. This is the formula. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Beginning ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Okay, so next here determinant of 3 into A is equal to 3 power 3 into determinant of A. So 3 power 3 is 3 3s 9 and 9 3s are 27. So 27 determinant of A is the answer. So option C, 27 determinant of A is the answer. So idರಲ್ಲಿ last one. So they're asking us to find out the determinant of A inverse. Sorry. So A inverse find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ first we have to check determinant of A. So determinant of A 0 ಬಂದ್ರೆ it does not exist ಅಲ್ವಾ? Yeah. So let's check this. So 6 1s are 6. So determinant of A is equal to 6 1s are 6 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. So is equal to 0. So if A inverse determinant of A is equal to 0. If determinant of A is equal to 0, that means it is a singular matrix. So for a singular matrix, A inverse does not exist, makle. So option C does not exist is the answer. Okay, so that's it. So ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. So that's it, children. I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.